Hi students, happy morning to all. Today now going to start with the new content 1.4 applications of matrices, a solving system of linear equations. The subcontent 1.4.3 la matrix inversion method பார்க்க போறோம். This method can be applied only when the coefficient matrix is a square matrix and non-singular. Consider the matrix equation is AX equal to B. இந்த மெத்தடில் 2 or 3 லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த மெத்தட் சால்வ் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த கிவன் ஈக்குவேஷனை AX equal to B இந்த ஃபார்முக்கு ரைட் பண்ணது மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மு. How to write this method? Matrix equation form. First A means write all the coefficient of the given linear equations. X, Y, Z ஒரு கோஎஃபிஷியன்ஸை ஒரு மேட்ரிக்ஸில் ரைட் பண்ணணும், அது ஏ மேட்ரிக்ஸு. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் மீன்ஸு யூஸிங் த கோஎஃபிஷியன்ஸு அந்த ஈக்குவேஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்க கோஎஃபிஷியன்ஸை ரைட் பண்ணணும், எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு பி மீன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டெர்ம்ஸ் ஆஃப் த கிவன் ஈக்குவேஷன்ஸு அந்த ஈக்குவேஷனில் இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட்டை பி மேட்ரிக்ஸை கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் 1. Next, where A is a square matrix and non-singular, since A is non-singular, A inverse exists. Inverse find பண்ணாக்கா matrix A is non-singular இருக்கணும். Non-singular means not equal to 0. Determinant of A is not equal to 0 is non-singular. And the result உங்களுக்கு தெரியும், A inverse into A equal to A into A inverse equal to I, unit matrix. So the first equation pre-multiplying both sides of from 1 by A inverse. The first equation pre-multiply பண்றோம் A inverse ஆல both sides. So we get A inverse into AX equal to A inverse into B. So A inverse யும் A யும் நான் கம்பைன் பண்ணாக்கா A inverse into A ன்னு இருக்கும். Result I, unit matrix I. Okay, so this value is 1, unit matrix I value is 1. So X equal to A inverse into B. So this is X equal to A inverse B is solution for this method. Next sums பார்க்கலாம். Exercise 1.3 ல first sum, solve the following system of linear equations by matrix inversion method. அல்ல first one letter, two linear equations are given. First equation is 2x plus 5y equal to minus 2. Second one is x plus 2y equal to minus 3. Solution. First write the given equation in matrix equation. So matrix equation is AX equal to B. So the given matrix form of the above equation is the matrix form of the given equations or above equation is. First write the A means write the coefficient of the given equation, x and y oda coefficients. The first equation x oda coefficient is 2, y oda coefficient is 5. Next second equation la x oda coefficient is 1, y oda coefficient is 2 into capital X. Capital X means using the coefficients of the given equation x and y, small x, small y equal to B. B means constant, equal கான சைடுல இருக்கிற constant minus 2, minus 3. This is matrix form of the given equation AX equal to B. This is matrix equation. Here A equal to, this is A matrix 2, 5, 1, 2. Next X, capital X equal to X, Y. Next B matrix equal to minus 2, minus 3. To find a solution, so AX equal to B. To find a solution means find X, capital X equal to A, move to the other side, A inverse B. This is solution
for this sum. So find x. How to find x? A inverse into b. A inverse kuda b multiply panninaka we get the answer x and y value. Okay, first to find a inverse. To find a inverse first. What the a? A equal to 2, 5, 1, 2. To find a inverse, what the formula for a inverse? A inverse equal to 1 by determinant of a into adjoint of a. So first to find determinant of a. So determinant of a equal to determinant of 2, 5, 1, 2. So expand them, cross multiplication, 2 2s are 4 minus 1 5 is 5. So equal to, separate them, minus 1. So determinant of a value equal to minus 1 is not equal to 0. So a inverse exists. So a is non-singular matrix. So a inverse exists. Next to find adjoint of a. Adjoint of a equal to. How to find an adjoint of a in 2 cross 2 matrix? First diagonal elements change the places, and the second diagonal element change the sign only. So adjoint of a equal to 2 minus 5 minus 1 2. This is adjoint of a. Next apply the a inverse formula. A inverse equal to 1 by determinant of a into adjoint of a. So a inverse equal to 1 by what the determinant of a value? Minus 1. So minus 1 into adjoint of a is 2 minus 5 minus 1 2. So 1 by 1 is 1 minus 1. Apply the minus in the matrix. So a inverse equal to 1 by 1 is 1 minus 1 minus 1 the matrix apply panninaka. So minus 2 plus 5 plus 1 minus 2. This is a inverse. Next the solution is x equal to a inverse into b. The final solution. So x equal to a inverse. First write the a inverse. This is a inverse. Minus 2 5 1 minus 2 into b matrix. Or the b matrix minus 2 minus 3. So multiply the two matrices. First row, one column. So minus into minus plus. 2 2s are 4. Next 5 into minus 3 minus 15. Next second row, one column. 1 into minus 2 minus 2. Minus into minus plus. 2 3s are 6 plus 6. So simply this 4 minus 15 minus 11. Next minus 2 plus 6. So separate them 4. This is capital X. Capital X means small x and small y. Therefore the solution is x equal to minus 11 and y equal to 4. That's all. Next Roman letter 3. Solve the equation using matrix inversion method. 3 equations are given, 3 variables. So first write the given equation in matrix form. So solution, the matrix form is the matrix form of given equations is Ax equal to b. First write the A matrix. A matrix means write the all the coefficient of the given equation. Write the coefficient of x, y, z. First equation is 2x plus 3y minus z. So x coefficient is 2, y coefficient is 3, z coefficient is minus 1. Second equation x plus y plus z equal to 9. X coefficient 1, y coefficient is 1, z coefficient is 1. So 1, 1, 1. Next third equation is 3x minus y minus z. So x coefficient is 3, y coefficient is minus 1, z coefficient is minus 1. So 3,
minus 1 minus 1. This is a into x. Capital X means write the using coefficients of the given equation x, y, z equal to b. B means constant of the given equation 9 minus 1. So this is matrix form AX equal to B. To find solution, so X equal to A inverse to B. This is solution. So here A equal to, this is A matrix 2, 3, minus 1, 1, 1, 1, 3, minus 1, minus 1. This is A matrix. Next X equal to small x, small y, all is that. Next B equal to, B matrix is, this is B matrix 9, minus 1. Okay. Next, to find the x, y, z, so capital X equal to A inverse into B. A inverse kuda B multiply panninaka x, y, z find pannalam. So first to find A inverse. To find A inverse, so what are the A inverse formula? A inverse equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. So first to find determinant of A. Determinant of A equal to determinant of, this is A, 2, 3, minus 1, 1, 1, 1, 3, minus 1, minus 1. To find the determinant value, so 2 into 2 lies in the first row first column, remove the first row first column, this is the minor, so cross multiplication 1 into minus 1 is minus 1, minus 1 into 1 minus 1, alternating minus plus 1, next alternate sign is minus, next element is 3 lies in the first row second column, remove the first row second column, you get the minor 1, 1, 3, minus 1, so cross multiplication 1 into minus 1 is minus 1, minus 3 into 1 is 3, next alternate sign is plus, already minus sign irukku, minus 1, so minus 1 lies in the first row third column, remove the first row third column, you get the minor, so cross multiplication 1 into minus 1 is minus 1, minus 3 into 1 is 3. So simplify 2 into, the first bracket is minus 1 plus 1 is 0, minus 3 into, bracket m is minus 1 minus 3, same sign add this minus 4, minus 1 into, same sign add this minus 4. So this is 0, minus into minus plus, 3 4s are 12, minus into minus plus, 1 4 is 4 plus 4. So equal to, determinant of A equal to 16. Determinant value is not equal to 0, so A inverse exists. Next, to find the adjoint of A. So what is the formula for adjoint of A? Adjoint of A equal to capital A is A, the whole transpose. So ஒரு element cofactor find பண்ணி அதை transpose பண்ணினாக்கா adjoint A find பண்ணலாம். So adjoint of A equal to, first element is 2, alternate sign, first sign is plus into, first element to remove the first row first column, we get the minor 1 minus 1 minus 1, next alternate sign is minus, next element is 3 lies in the first row second column, remove the first row second column, we get the minor 1 1 3 minus 1, 1 1 3 minus 1, next alternate sign is plus, next element is minus 1 lies in the first row third column, remove the first row third column, we get the minor 1 1 3 minus 1, next alternate sign is minus, next element is 1 lies in the second row first column, remove the second row first column, we get the minor 3 minus 1 minus 1 minus 1, 3 minus 1 minus 1 minus 1, next alternate sign is plus,
next element is 1, 1 lies in the second row second column, remove the second row second column, we get the minor 2 minus 1 3 minus 1, 2 minus 1 3 minus 1. Next alternate sign is minus, next element is 1, 1 lies in the second row third column, remove the second row third column, we get the minor 2 3 3 minus 1, 2 3 3 minus 1. Next alternate sign is plus, next element is 3, 3 lies in the third row first column, remove the third row first column, we get the minor 3 minus 1 1 1, 3 minus 1 1 1. Next alternate sign is minus, next element is minus 1, minus 1 lies in the third row second column, remove the third row second column, we get the minor 2 minus 1 1 1, 2 minus 1 1 1. Next alternate sign is plus, last element is minus 1 lies in the third row third column, remove the third row third column, we get the minor 2 3 1 1, 2 3 1 1. The whole transpose next equal to plus of cross multiplication 1 into minus 1 minus 1 minus minus 1 into 1 minus 1 already minus irukku plus 1. Next minus of cross multiplication 1 into minus 1 minus 3 ones are 3. Next plus of 1 into minus 1 minus 3 ones are 3. Next minus of 3 into minus 1 minus 3 minus into minus plus 1 into 1 1. Next plus of 2 into minus 1 minus 2 into minus 1 minus 2 minus 3 into minus 3 already minus plus 3. Next minus of 2 into minus 1 minus 2 minus 3 3s are 9. Next plus of 3 into 1 3 minus 1 into minus 1 already minus plus 1. So minus of 2 into 1 2 minus 1 into minus 1 already minus plus 1. So plus of 2 into 1 2 minus 1 into 3 3. The whole transpose. So adjoint of A equal to, so simply the bracket term plus 1 minus 1 0, so first term 0, next bracket is minus 1 minus 3, same sign, add this minus 4, outer sign is minus plus 4. Next bracket is minus 1 minus 3, same sign, add this minus 4, outer sign is plus into minus 4. Next bracket is minus 3 minus 1, same sign, add this same sign அதை add பண்ணி அதே sign apply பண்ணிக்கணும். minus 4, outer sign is minus, so minus into minus plus 4. Next bracket is minus 2 plus 3, separate them, 3 minus 3 is plus 1, outer sign is plus, so plus 1. So next bracket is minus 2 minus 9, so same sign, add this minus 11, so outer sign is minus, so plus 11. Next bracket is 3 plus 1 is 4 plus 4, 2 plus 1 is 3 plus 3, outer sign is minus, so minus 3. Next 2 minus 3 is minus 1, outer sign is plus, so minus 1. The whole transpose. So transpose the matrix, we get the adjoint of A equal to, transpose the matrix 0, 4 minus 4, 4, 1, 11, 4 minus 3 minus 1. This is adjoint of A. Next apply the formula A inverse. So A inverse equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. So A inverse equal to 1 by determinant of A. Determinant of A is 16. So 16 into adjoint of A. This is adjoint of A. So 0, 4, 4, 4, 1 minus 3 minus 4, 11 minus 1. This is A inverse. Next to find a solution. What is the solution? X equal to A inverse into B. So X equal to A inverse into B. So what the A inverse? So
So x equal to A inverse is 1 by 16 into 0, 4, 4, 4, 1 minus 3, minus 4, 11, minus 1 into B. B is 9, 9, minus 1. So next multiply two matrices. So x equal to 1 by 16 into, multiply this first row, first column. So 0 into 9 is 0, 4 into 9 is 36, plus 36, 4 into minus 1 is minus 4. Next, second row, one column. So 4 into 9 is 36, 1 into 9 is plus 9, minus 3 into minus 1 plus 3. Next, third row, one column, minus 4 into 9 is minus 36, 11 into 9 is plus 99, minus into minus plus 1 into 1 plus 1. So equal to 1 by 16 into, so simply this 36 minus 4 is 32 plus 32. All the terms are plus terms. So add this 36 plus 9 is 45, 45 plus 3 is 48. Next 99 plus 1 is 100, 100 minus 36 is 64. Next divide all the term by 16. So equal to 32 by 16, 48 by 16, 64 by 16. So we get, cancel the 16 table. 116 is 2 times of 32. 116 is 16, 3 times of 48. So 116 is 16, 4 times of 16 is 64. So this is solution x, y, z. So that is capital X equal to x, y, z. So solution is x equal to 2, y equal to 3, z equal to 4. That's all. Next question, second question. If A matrix is given minus 5, 1, 3, 7, 1, minus 5, 1, minus 1, 1, and B matrix equal to 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3. Find the products A, B and BA, and hence solve the equations x plus y plus 2z equal to 1, 3x plus 2y plus z equal to 7, 2x plus y plus 3z equal to 2. So இந்த two matrix multiply பண்ண சொல்லலாம். A B first multiply பண்ணனும், next B multiply பண்ணிட்டு next இதை யூஸ் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ண சொல்றாங்க. தனியா சால்வ் பண்றது இதை யூஸ் பண்ணனும். And hence solve the system of equations சொல்லிருக்காங்க. So first 2 multiply பண்ணுவோம், A B multiply பண்ணுவோம், B multiply பண்ணுவோம். என்ன ஆன்சர் வருது பார்த்துட்டு அதை யூஸ் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை சால்வ் பண்ணனும். First A B multiply பண்ணுவோம். A B equal to matrix A is minus 5, 1, 3, 7, 1, minus 5, 1, minus 1, 1 into B matrix. B matrix is 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3. A B multiply பண்ணுவோம். So equal to first row, first column, multiply this minus 5 into 1 minus 5, 1 into 3 plus 3, 3 into 2 plus 6. Next first row, second column, so minus 5 into 1 minus 5, 1 into 2 plus 2, 3 into 1 plus 3. Next first row, third column, so minus 5 into 2 minus 10, 1 into 1 plus 1, 3 3s are 9. Next second row, first column, 7 into 1, 7, 1 into 3 plus 3, minus 5 into 2 minus 10. Next second row, second column, 7 1s are 7, 1 into 2 plus 2, minus 5 into 1 minus 5. Next second row,
third column, so 7 2s are 14, so 1 into 1 plus 1, so minus 5 into 3 minus 15. Next third row first column, so 1 into 1 1, minus 1 into 3 minus 3, 1 into 2 plus 2. Next third row second column, so 1 into 1 1, minus 1 into 2 minus 2, 1 into 1 plus 1. Next third row third column, so 1 into 2 2, minus 1 into 1 minus 1, 1 into 3 plus 3. So simplify this. So 3 and 6 are same sign, so add this. 3 plus 6 is 9, 9 minus 5 is plus 4. Next 2 plus 3 is same sign, add this. 5, 5 plus 5, minus 5 0. Next 1 plus 9 is 10 plus 10, so minus 10 is 0. Next 7 plus 3 is 10, 10 minus 10 is 0. Next 7 plus 2 is 9, 9 minus 5 is plus 4. Next 14 plus 1 is 15, 15 minus 15 is 0. Next plus 1, last 2 plus 2, add this. Plus 3, minus 3 is 0. Next plus 1, last one plus 1 is 2 plus 2, minus 2 is 0. 2 plus 2, last number is plus 3, so add this. 5 plus 5, 5 minus 1 is plus 4. This is AB. So AB equal to common 4 common வெளிய எடுக்கலாம். 4 common நீங்க வெளிய எடுத்தீங்கனாக்கா remaining 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So AB equal to 4 into, this is unit matrix order 3, so I3. This is AB. Next to find BA, so BA equal to, first write the matrix B. B matrix is 1 1 2 3 2 1 2 1 3. Next A matrix is minus 5 1 3 7 1 minus 5 1 minus 1 1. Multiply this, so equal to first row first column, 1 into minus 5 is minus 5, 1 into 7 is plus 7, 2 into 1 is plus 2. Next first row second column, 1 into 1 1, 1 into 1 again 1, 2 into minus 1 is minus 2. Next first row third column, so 1 into 3 is 3, 1 into minus 5 is minus 5, 2 into 1 is plus 2. Next second row first column, so 3 into minus 5 is minus 15, 2 into 7 is 14 plus 14, 1 into 1 plus 1. Next second row second column, 3 into 1 3, 2 into 1 plus 2, 1 into minus 1 minus 1. Next second row third column, so 3 3s are 9, 2 into minus 5 is minus 10, 1 into 1 plus 1. Next third row first column, so multiply this. 2 into minus 5 is minus 10, 1 into 7 is plus 7, 3 into 1 is plus 3. Next third row second column, 2 into 1 is 2, 1 into 1 plus 1, 3 into minus 1 is minus 3. Next third row third column, so 2 3s are 6, 1 into minus 5 is minus 5, 3 into 1 is plus 3. So BA equal to, simplify this. 7 plus 2 is plus 9, so minus 5, so plus 4. Next 1 plus 1 2 plus 2, so minus 2 0. Next 3 plus 3, last plus 2, so add this. Plus 5, plus 5 minus 5 is 0. Next minus 15, 14 plus 1 is plus 15, so minus 15 plus 15 is 0. Next 3 plus 2 is 5, 5 minus 1 is 4 plus 4, 9 plus 1 is plus 10, minus 10 is 0. Next minus 10 plus 7
plus 3, so add this plus 10, so minus 10 plus 10 is 0. Next 2 plus 1 is 3, 3 minus 3 is 0. 6 plus 3 plus, so add this 9 plus 9 minus 5 is plus 4. So BA equal to 400,040,004. So take 4 in common, we get 100,010,001. So BA equal to 4 into I3 unit matrix order 3. Okay, so BA equal to, so we get AB equal to BA equal to the same answer 4 I3. AB ko the answer than BA ko the answer same answer. So the 4 move to the another side, so divided by 4 divided by 4, so 1 by 4 AB equal to 1 by 4 BA equal to I3. The 4 inside move panna 2 go divided by 4 vandrum. So okay, next the rewrite பண்ணுவோம். So 1 by 4 into A into B equal to B into 1 by 4 A equal to I3. I3 means unit matrix order 3, the value is 1. So these terms are same. We take any one term, 2 terms, same terms. So we take any one term. So 1 by 4 to A B equal to I3. I3 means value is 1. So move to the B another side. So B inverse equal to 1 by 4 A. B inverse equal to 1 by 4A. B answer move panina, this is B. B answer move panna B inverse aidum. So this place value is 1. So equal to 1 by 4A. Next, the given equations, 3 linear equations are given. To solve the given linear equations using this, we use panni and the 3 linear equations solve pannom. What the given 3 linear equations? The first one is x plus y plus 2z equal to 1. The second one is 3x plus 2y plus z equal to 7. Third one is 2x plus y plus 3z equal to 2. Okay, so in the result use panni in the equation 3 equation solve pannom. First write the given equation in matrix form. Write the given equation in matrix form. You know matrix form AX equal to B. This is matrix form. First write the A. A means write the coefficient of XY is a coefficient. Write the XY is a coefficient. First equation is X coefficient is 1, Y coefficient is 1, Z coefficient is 2. Suppose 1, 1, 2. Second equation X coefficient 3, Y coefficient is 2, Z coefficient is 1. So 3, 2, 1. Third equation X coefficient is 2, Y coefficient is 1, Z coefficient is 3. So 2, 1, 3. Next write the coefficients X, Y, Z. Using coefficient X, Y, Z equal to B. B is constant 1, 7, 2. 1, 7, 2. This is matrix equation AX equal to B. AX equal to B. So matrix equation write பண்ணியாச்சு. So question எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா அந்த 2 matrices A matrix B matrix multiply பண்ணி வர ஆன்சரை யூஸ் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ the first இந்த மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா B மேட்ரிக்ஸ் இது என்ன பண்ணலாம் B மேட்ரிக்ஸை ரைட் பண்ணிக்கலாம். கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க A மேட்ரிக்ஸ் B மேட்ரிக்ஸ். அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது B மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும் பாருங்க கொஸ்டினில். அதனால ஸோ இதை என்ன பண்ணலாம் நம்ம B மேட்ரிக்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ AX plus B ஈக்குவல் டு அந்த ஃபார்ம் ரைட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அடிச்சுட்டு இந்த மேட்ரிக்ஸை B மேட்ரிக்ஸ் போட்டுக்கணும். நெக்ஸ்ட் பக்கத்தில் என்ன இருக்கு பாருங்க XYZ matrix equal to 172. So find XYZ value. So solution is XYZ equal to B answer move panina B inverse.
So B inverse into 172. B inverse into 172. So XYZ equal to B inverse into this matrix 172. Already to find the result B inverse, what the B inverse? B inverse equal to 1 by 4 into A. So B inverse is 1 by 4 into A into result நம்ம find பண்ணி வச்சிருக்கோம், அதை subtract பண்ணணும், into 172. Next XYZ equal to 1 by 4 into A. 1 by 4 into A. A means matrix A in questionல A matrix கொடுத்திருப்பாங்க, அதை அப்ளை பண்ணோம். So minus 5 1 3 7 1 minus 5 1 minus 1 1 into 172. So but two matrix multiply பண்ணி x y z ஓட values find பண்ணிடலாம். So multiply this. So equal to 1 by 4 into first row 1 column. So minus 5 into 1 minus 5. So 1 into 7 plus 7. So 3 into 2 plus 6. Next second row 1 column. 7 ones are 7. 1 into 7 plus 7. So minus 5 into 2 minus 10. Next third row 1 column. 1 into 1 1. Minus 1 into 7 minus 7. 1 into 2 plus 2. So equal to 1 by 4 into, so simply this 7 plus 6 is same sign, 7 plus 6 is 13. So 13 la 5 minus பண்ணுங்க, so 8 plus 8. 7 plus 7 is 14. 14 minus 10 is plus 4. So 1 plus 2 plus, so add this same sign 3. So 3 minus 7 is minus 4. Next divide the all the time by 4. We get the answer XYZ 8 by 4, 4 by 4 minus 4 by 4. So cancel by 4. 1 4 is for 2 4s are 8. 1 4 is 4. 1 4 is minus 1. So XYZ equal to 2 1 minus 1. Therefore the solution X equal to 2, Y equal to 1, Z equal to minus 1. That's all. Next question number 3. This is word problem. The word problemத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணோம், ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணோம். ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணோம் யூஸிங் மேட்ரிக்ஸ் இன்வெர்ஷன் மெத்தட் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கொஸ்டின் இஸ், a man is appointed in a job with a monthly salary of certain amount and a fixed amount of annual increment. If his salary was 19,800 per month at the end of the first month after 3 years of service and rupees 23,400 per month at the end of the first month after 9 years service, find his starting salary and his annual increment. Use matrix inversion method. இப்போ சொல்லிக்கிற அந்த வேர்டிங்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை யூஸ் பண்ணி ஈக்குவேஷன்ஸ் லீனியர் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அந்த லீனியர் ஈக்குவேஷனை யூஸிங் பை மேட்ரிக்ஸ் இன்வென்ஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா மந்த்லி சேலரியும் கொடுக்கல, இன்க்ரிமெண்ட்டும் கொடுக்கல. ஸோ அதை என்ன பண்ணலாம், வேரியபிளாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். மந்த்லி சேலரியாக லேட்டஸ்ட் டேக் எக்ஸு, இன்க்ரிமெண்ட்டை லேட்டஸ்ட் டேக் ஒய்ன்னு எடுத்துகிட்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணோம். லெட் இஸ் மந்த்லி சேலரி பி எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். Let is monthly be rupees X and is increment monthly annual increment be rupees Y. So அப்போ ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் அவர் வாங்குறாருனாக்கா 19,800. இஸ் சேலரி வாஸ் 19,800 per month at the end of the first month after 3 years service. இப்போ மந்த்லி சேலரி நம்ம எக்ஸ்னு வச்சிருக்கோம், இன்க்ரிமெண்ட் வந்து ஒய்னு வச்சிருக்கோம்.
அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுனாக்கா எக்ஸ் பிளஸ் 3y ஈக்குவல் டு 19,800 ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லிருக்கோம், நெக்ஸ்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் வாங்குறோம்னாக்கா 23,400 per month at the end of the first month after 9 years service. ஃபர்ஸ்ட் மந்த்து அப்போ மந்த் சேலரி ஃபர்ஸ்ட் மந்த் எக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம். ஸோ இன்க்ரிமெண்ட்டு ஒய்னு வச்சுருக்கோம். அப்போ 9 years சர்வீஸ், அப்போ 9y. இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இஸ் எக்ஸ் பிளஸ் 9y ஈக்குவல் டு 23,400. டூ ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, டூ லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ், வேரியபிள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய். ஓகே, இதை யூஸ் பண்ணி யூஸிங் மேட்ரிக்ஸ் இன்வென்ஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் ரைட் த given equation in matrix form. Write the given equation in matrix form. So how to write matrix form? Ax equal to b. First write the a means write the x, coefficient of x and coefficient of y. So 1 3 1 9 into capital X. Capital X means using the variables x and y equal to b. B means constant 9,800 and 23,400. So Ax equal to b. To find solution, so x equal to a inverse into b. Okay, here a is or the a is 1 3 1 9. Next x equal to small x small y, two variables, and b equal to or the b equal to 19,800 and 23,400. To find solution, multiply a inverse into b. First to find a inverse. So to find a inverse, what the formula for a inverse? A inverse equal to 1 by determinant of a into adjoint of a. So first to find a determinant of a. So determinant of a equal to 1 3 1 9. So equal to exponent them, 1 into 9 is 9 minus 1 3 is 3. So equal to 6. So determinant of a value is 6. The determinant value is not equal to 0. So a inverse exists. So next to find the adjoint of a. So adjoint of a equal to, in 2 cross 2 matrix, how to find adjoint of a? The first diagonal element change the place. The second diagonal element change the sign only. So 9 minus 3 minus 1 1. This is adjoint of a. Next apply the formula for a inverse. So a inverse equal to 1 by determinant of a into adjoint of a. So equal to 1 by, what the determinant of a value? Determinant of a value is 6. So 1 by 6 into adjoint of a. Adjoint of a is 9 minus 3 minus 1 1. This is a inverse. To find solution x equal, capital X equal to a inverse into b. So x equal to capital X equal to a inverse or the a inverse 1 by 6 into 9 minus 3 minus 1 1 into b. What the b? 19,800 and 23,400. This is b. So two matrix multiply பண்ணோம். Two matrix multiply பண்ணி, so these values are big value. So this value is divided by 6. So 9 minus 3 minus 1 1 into 19,800 divided by 6. இந்த 6 ஆல 2 டிவைட் பண்ண, ஏன்னா ஃபுல்லா மல்டிப்ளிகேஷன் தான் இருக்கு. ஸோ 6 ஆல டிவைட் பண்ணிக்கலாம் 2 டேர்மையும் பை 23,400 by 6 டிவைட் பண்ணாக்கா ஸ்மால் நம்பராக சேஞ்ச் ஆகிடும். அப்புறம் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்
9 minus 3 minus 1 1. So cancel in 6 table 1 6 6. 19 la 6 3. 19 la 6 3s are 18. Remaining 1 18. Again 6 3s are 18. So 3300. Next cancel 3 table. 3 6 are 18. Remaining 5 53. 53 la 9 3. 9 6 are 54. So 39. 3900. So multiply this. First row, one column, 9 into. Next in the two matrix multiply பண்ண போறோம். First row, one column, 9 into 3300. Side of column போடுறோம். 3300 into 9. 900, 900, 9 3s are 27. Remaining 2, 9 3s are 27. 27 plus 2, 29. So 29,700. Next minus 3 into 3,900. So 3,900 into 3. 0 0. 3 9s are 27. 2 3s are 9. 9 plus 2, 11. So minus 11,700. Next second row, one column, minus 1 into 3,300 is minus 3,300. Next 1 into 3,900 is plus 3,900. Next separate them. 29,700 la 11,700 separation பண்ணனும். So 29,700 minus 11,700. So 0 0 0. 9 la 1 separation பண்ணா 8. 2 la 1 minus 1 naga 18. So 18,000. Next minus 3,300 plus 3,900. So separate பண்ணனும். So separate பண்ணாக்க remaining plus 600. So this is x and y. X is 18,000, y is 600. X is denoted by monthly salary, y denoted by annual increment. So monthly salary equal to rupees 18,000 and annual increment equal to rupees 600. That's all. Hi students, today homework example 1.22. Solve the following system of linear equations using matrix inversion method. Equation is 5x plus 2y equal to 3 and 3x plus 2y equal to 5. Next example 1.23. Solve the following system of equation using matrix inversion method. Equations are 2x1 plus 3x2 plus 3x3 equal to 5. x1 minus 2x2 plus x3 equal to minus 4. 3x1 minus x2 minus 2x3 equal to 3. முன்னாடி ஈக்குவேஷன்ஸில் வேரியபிள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் இந்த சம்மில் வேரியபிள்ஸ் x1 x2 x3 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கேபிட்டல் எக்ஸ் பிளேஸில் x1 x2 x3 அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் மெத்தடில் வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 1.24. இஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸ் minus 4 4 4 minus 7 1 3 5 minus 3 minus 1 and B matrix 1 minus 1 1 1 minus 2 minus 2 2 1 3. Find the products AB and BA and n solve the system of equations x minus y plus z equal to 4, x minus 2y minus 2z equal to 9, 2x plus y plus 3z equal to 1. The students homework ஒழுங்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். அதில் ஏதாவது சம்ஸ் டவுட் இருந்துச்சுனாக்கா இந்த ஸ்கூல் அந்த வெப்சைட் இமெயில் அட்ரஸுக்கு என்ன டவுட்டு எந்த சம் டவுட்டுன்ட்டு சென்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் அந்த வெப்சைட்டில் அந்த டைம் டேபிளுக்கு மேலே இருக்கும் இந்த இமெயில் அட்ரஸ் exams@bluestars@edu.in. இதில் டெய்லி பண்ணுற ஹோம்ஒர்க்ஸை இதில் சென்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.